바랍니다. Three things. 렘넌트의 비전을 품어라. Have the vision of remnant. 근데 세상과하고 다르기 때문에 비전을 품는 순간부터 응답이 옵니다. Because we're different from the world. The moment you hold on to the vision, you will receive 물론, answers. 나는 잘 안 될 것 같습니다. 이런 학생들이 있죠. There may be students that think, I cannot do this. 나는 메시지도 잘 들어오지 않습니다. I cannot even listen to the 나는 message. 잘 믿고 싶지만 잘 안 됩니다. I want to believe in this, but I can't. 그리고 신앙생활을 참 잘하고 싶은데 잘 되지를 않습니다. And I want to live a good Christian life, but it doesn't 그리고 나는 happen. 실제로 영적인 문제가 많습니다. And I have realistic spiritual problems. 그리고 참 공부가 잘 안 됩니다. And I can't study that well. 이런 학생들은 30분씩만 묵상하세요. Those kind of students just meditate 30 minutes 될 때까지. until you do it. 이게 두 번째 메시지입니다. And that is the second message. 그러면 여러분의 성공 시간표가 다가올 겁니다. The time schedule of your success will come to you. 주로 큰 성공은 문제와 갈등, 위기 속에서 온다는 것도 기억하시라고 했습니다. And I hope you remember that great answers come from the problem and conflicts and crisis. 여기 지금 우리 이 목사님, 교사님 자녀들 혹은 그 교회 부모님이 오래 신앙생활 자녀들이 여기 있습니다. There are a lot of children of pastors and missionaries and parents who believed in Jesus Christ for a long time. 여러분은 귀중하기 때문에 상당히 그 사단의 공격 대상이 될 겁니다. Because you're very important. You will be the people that Satan will attack. 그래서 여러분들이 하루에 한 30분씩 묵상하라는 말은 치유를 빨리 받으라는 말입니다. That's why meditate 30 minutes a day. That means receive healing quickly. 그게 어째서 그러냐? 그건 해보면 압니다. So why do I have to do that? Then you'll know if you just do it. 이 복음을 제대로 듣지 못하고 있다 복음 받은 사람은 오히려 신앙생활 잘합니다. And people who aren't able to listen to the gospel that well and then later on will receive the gospel correctly, they will have a better Christian life. 아버지, 어머니 이런 분들이 신앙생활 잘하는 집에 이래 태어난 자녀들이 신앙생활 잘못할 수가 있어요. But there are cases that children that are born by parents who are very good in Christian life, they may not have a good Christian life. 그래서 여러분들이 치유를 받아야 된다. That is why you have to receive healing. 그리고 난 뒤에 여러분의 오늘 응답이 하나 있을 것입니다. And after that, there will be an answer that comes to you. 그게 바로 전문성입니다. And that is the expertise. 이 응답을 받아라. So receive that answer. 시편 78편 70절에서 72절을 기억하면 더 좋을 겁니다. And it's better for you to remember Psalms 78, 70, 72. 다윗 얘기죠. Story of David. 또 그 종 다윗을 택하시되 70절에 양의 우리에서 취하시며 그랬지요. It says, God chose his servant David and he chose him from the shepherdry. 이걸 뭘 말합니까? 목동으로 있는 다윗을 말하지요. So what does that mean? David was a shepherd. 71절에 젖 양을 지키는 중에서 저희를 이끄사 그 백성인 야곱 그 기업인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이건 왕으로 뽑았다는 말이죠. In verse 71, from tending the sheep, he brought him to the shepherd of his people, Jacob, the Israel, his inheritance. That means he became king. 72절에 그가 마음의 성실함으로 기르고 손의 공교함으로 지도하였다 그랬습니다. In verse 72, it says, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. 믿음과 기능으로 하나님이 기르셨다는 말이에요. That means God nurtured them with faith and skill. 자, 오늘 이게 마지막 단어를 딱 기억하시기 바랍니다. So remember this last word. 응답으로 올 것이고 여러분이 받아야 되는 내용이고 방향을 맞춰야 되는 부분입니다. This is the thing that you have to receive answers from. You have to put your direction on. 그런데 오늘 좀 서론에서 몇 가지 꼭 마지막 시간인 만큼 얘기를 해야 되겠습니다. So because this is the last hour, I have to say something as an introduction. 지금 학생들이 복음을 잘 못 듣는 이유가 있습니다. There's a reason why students aren't able to listen to the gospel correctly. 왜냐하면 이게 기독교 이 복음 하나님 자녀들도 오해했어요. And it's because children of God have mistaken the gospel. 이 하나님의 자녀 됐다는 게 뭔가를 틀리게 알고 있기 때문에. And they think wrongly, what is being a child of God? 회개하는 것도 보면요. 막 회개하라 이 말하고 지금까지 기독교인들이 막 비관하고 이렇게 하는데 이거하고 다른 겁니다. So there's a difference between repenting and being low on yourself. 내가 기독교인들 보면요. 회개 안 할 것도 막 회개하고 죄 아닌 것도 회개하고요. 또 진짜 죄는 회개 안 하고 이런 걸 참 많이 볼 수 있습니다. I see a lot of cases where Christians repent the things that they do not have to repent, but do not repent on things they have to repent. 여러분이 그 밖에 나가가지고 사람들하고 뭐 어떻게 좀 싸웠다.
그걸 큰 회개할 내용이 아닙니다. So when you go outside and fight with other people, that doesn't mean you have to really repent on that. 여러분이 그 제일 먼저 믿음 없는 걸 제일 큰 회개를 해야 돼요. But the first thing that you have to repent is that you're lacking of faith. 예를 든다면 내가 돈을 1,000억을 가지고 있다 합시다. Let's say I have 1,001. 근데 그거를 가지고 있는 가치를 모르면 그건 큰 죄가 되는 거예요. But if I do not have the value of that money, then that is 만약 a 내가 sin. 의사라 합시다. Let us say I'm a doctor. 사람 생명이 얼마나 귀중하다 그거 모르면 큰 죄가 되는 거예요. If I do not know how valuable the life of a person is, then that is a sin. 뭐 그런 걸 회개하지만 차 좀 빨리 가다 시속 뭐 빨리 다니다 그런 거 회개할 필요도 So 없어요. you have to repent those kind of things. But just because you kind of step on fast in your car doesn't mean you have to repent. 여러분들이 지금 어른들과 다른 사람들 쳐다보고 잘못 깨달았다 이 말이에요. That means you realize strongly because you looked at adults and other people. 기독교인들이 막 비관하고 이거 회개하고 같은 줄 아는데 틀린 겁니다. So Christians thinking lowly of themselves and repenting is the same, but it's different. 물론 우리는 검소하게 살아야 됩니다. Of course, we have to be thrifty in living, 그러나 가난하게 살면 안 돼요. but we don't have to live poor. 잘못 알고 있어요. And they think wrongly. 여러분들은 바로 살고 성공해서 앞으로 잘 살아야 됩니다. So you have to live correctly, you have to be successful, and you have to live well. 예, 성경에는 전략하고 검소하고 이렇게 살아라는 것이지 가난하게 살아라고 하는 건 좋은 게 아닙니다. And the Bible says you can be thrifty, but it doesn't mean you have to be 자, poor. 뭔가 이런 것들을 보고 자꾸 우리 지금 학생들이요 복음을 잘못 이해하고 무너진 거예요. But the students look at these things and they understand the gospel wrongly. That's why they fall. 그래서 목회자 자녀들이나 선교사님 자녀들이 신앙생활이 흔들린 이유가 거기에 있다 이 And 말이에요. that is the reason why children of missionaries and pastors they fall. The reason is in 이번에 here. 여러분들이 절의 기회로요 전부 회복하기를 바랍니다. So I hope you will use this as a very good opportunity for you to restore all this. 이 사람들은 이 겸손하고 무능하고를 구분을 못해요. People cannot distinguish between humbleness and lack of ability. 우리는 겸손해야 되지 능력이 없으면 안 돼요. We have to be humble, but we do not have to lack our ability. 그러니까 많은 걸 틀리게 생각하고 있습니다. And many people are thinking wrongly. 사람들이요 선교사님이 막 사치하고 다니면 그러면 안 되겠죠. Of course, missionaries should not use up all their money in jewelries and 그러나 stuff. 선교사님 자녀들이 좋은 학교 다니면요 이상하다 이렇게 생각합니다. But 왜 then 그렇게 생각합니까? people think if a missionary's children go to a good school, they think it's wrong. 그게 이제 검소 가난은 구분을 못 해가지고 And that is not distinguishing between being thrifty and being poor. 어떤 면에서는 선교사님들은 어느 정도 돼야 되는 거니까요. 이 동네 제일 낮은 사람하고도 지내고 제일 높은 사람하고도 지내고 그래야 됩니다. In some ways, the missionary should be able to communicate with the poorest person and the highest person. 기독교인들은 막 가난하게 이렇게 사는 줄 아는데 착각입니다. 기독교인들은 성공을 해야 돼요. They think Christians should all live poor, but that is a misunderstanding. A Christian should succeed 뭔가를 잘못 지금 알고 있기 때문에. because people think of things wrongly. 그 누가 청소년들이 이런 걸 보고 누가 은혜 받겠어요? And that is why would teenagers receive grace through this? 우리의 후대들이 이런 걸 보고 은혜 받죠. 누가 이런 걸 보고 은혜 받습니까? So our descendants should receive grace looking at correct things, not incorrect 그래서 things. 우리 청소년들이 무너진 거예요. And that is why the teenagers fall down. 누가 성경에 이런 거 알아서 막 비가 나고 가난하고 말이 무능하고 그런 거는 성경적이 아니에요. The Bible does not say you have to think of yourself lowly and be so poor and have no ability. 거기에다가 말이요, 이 영적 문제란 거를 전혀 모르고 있거든요. And they have no idea about what spiritual problem 그러다가 is. 이 학생들이 세상이 좋은 줄 알고 나갔다가 영적 문제 걸려들었다. That's why they think the world is good. That's why they go outside and then they fall because of 세상 spiritual 사람이 더 problems. 멋있어 보이거든. 그래 갔다가 여기 걸려버린 It 거예요. is because people of the world look better than other people. That is why they 학생들은 go and 경험이 fall. 없잖아요. Because they do not have any 세상과는 experience. 훨씬 멋있게 보이거든요. And because the people in the world look better. 이런 교회보다는 세상이 훨씬 낫잖아요. Because those churches that live that way wrongly, the world is better than them. 그리고 막 이 능력 없는 이런 교인들보다는 세상에 능력 있는 사람이 훨씬 낫지 않습니까? And rather than a church without any ability, the world with ability looks better. 거리를 보고 쉽게 빨리 유혹을 받아보는 거예요. And that is why when they look at that, they are tempted and they fall. 그래서 우리 하나님의 백성이 참 아무 능력도 없는 흑암 세력이 잡혀가지고 영적 문제에 시달린단 말이에요. That is why the people of God are caught by the power of darkness that has no ability and they fall. 예, 최고의 축복을 받을 때 우리 렘넌트들이 아무 가치 없는 사람들에게 인생을 주게 되는 The 거예요. remnants who have the greatest blessing, they fall down before those people who do not have any value. 예, 가장 귀중한 우리 렘넌트들이 세상 사람들 아무 가치도 없는 정말로 아무 가치는 거기에다가 우리 모든 시간과 모든 걸 다 뺏게 되는 거예요. And the people and the remnants who truly receive greatest blessings, they waste their time on unvaluable things of the world.
다시 한번 얘기합니다. So I will tell you once again. 여러분들은 하나님의 자녀된 놀라운 자부심을 회복해야 돼요. So you have to restore your great self-pride. 여러분은 무슨 문제가 생길 때, 어떤 갈등이 올 때, 여러분은 하나님의 자녀인 렘넌트의 자존심을 지켜야 돼요. So when you have problems, when crisis comes to you, you have to have the self-identification of children of God. 여러분은 하나님께서 하게 하십니다. 그렇기 때문에 뭐 할 수 있다는 놀라운 자긍심을 갖고 있어요. Because God will make you do it. God will let you do it. That is why you should have the self-positive thinking as a child of God. 그러니까 보세요. 여러분이 이 중요한 렘넌트들이 이 잘못 알고 무너지는 거예요. And that's why important remnants see incorrectly. That is why they fall. 그래서 우리 렘넌트를 키우는 많은 어른들이 지금 이 필리핀에 있는데요. 큰 축복을 받으시기 바랍니다. So a lot of adults are making remnants in the Philippines. So I hope you receive greatest blessings. 우리 렘넌트들에게 부탁합니다. And I request to the remnants. 여러분들이 전문성을 띈다는 말을 또 오해할 수 있습니다. So you might misunderstand the word being expertise in something. 지금부터 말이죠. 여러분 학생들 어떤 습관을 들여야 되는 거 하니까 조그마한 그 작은 일을 제대로 하는 습관을 들여야 돼요. So from now on, you have to have the habit of doing even small things correctly. 알아들었어요? Do you understand 그게 me? 전문성의 시작이라니까요. And that's the beginning of expertism. 예를 들면은 여러분이 일을 한 개 해도 마무리를 딱 하세요. So even if you do some kind of work, you have to make the end very correctly. 그리고 여러분들 중요한 것들은 이렇게 글로 기록을 하기도 하세요. And what is important, you write it down, you record it. 그리고 여러분들은 책을 읽을 때도요. 많은 책이 있기 때문에 읽어야 될 책 아닌데 구분을 해서 읽어야 될 책들은 좀 끝까지 읽고 이렇게 해야 됩니다. So, and even when you read books, because there are books that you have to read and books you don't have to, you have to distinguish between them and read those things you have to read. 내가 알고 있는 친구 하나는 보니까 영어 공부하는 책이 수십 종류가 되는데 전부 조금 앞에만 읽었어요. So I have a friend and he has a lot of books about learning English, but he read only the front part of them. 우리 해마다 우리 박성호 전사님하고 우리 학생들이요, 대한학교 경주 학생들이 한국 전체를 걷습니다. So every year, our pastor and then all the students in the school like walk the whole country, walk 그거 around. 하는 이유가 있습니다. There's a reason why they do 만약에 that. 힘이 없으면 못 가는 학생들은 붙들어가지고 끝까지 가죠. Because if some of the students lack strength and then they cannot go, they have to drag them on. 그다 한 개라도 제대로 할 수 있는 걸 해라. So that means even just one thing, do what you can do correctly. 여러분들이 이게 그 습관을 지금 렘넌트인데 지금 다 들여야 돼요. So you have to have that habit from now on, 안 그러면 여러분들 평생 동안에 고생을 한단 말이에요. or else you will suffer for your whole 오늘 life. 제가 하는 얘기를 잘 들어야 될 것입니다. So listen to what I'm saying right now. 혹시 어떤 학생 이름 묻습니다. So one student asked this 앞으로 question. 내 달란트는 뭡니까? What is my talent in the 어떻게 future? 발견합니까? How do I discover it? 내가 하나님 앞에 전문성을 떼야 되는데 나의 달란트는 뭡니까? 이렇게 I 물어보는 have 학생이 to, 많아요. and there are a lot of students who ask me, I have to be an expert before God, but what is my talent? 걱정할 필요 없습니다. You do not have to worry. 저는 목사 돼야 될 것이다를 이 27에 발견했어요. So I discovered that I have to be a pastor when I was 27 years old. 그게 쉽게 말하면 늦게 발견해도 괜찮다는 말이에요. And that means it is okay even if you find it when you're 그 older. 걱정하지 마시고 오늘 저녁부터 여러분들이 조그마한 습관을 하나만 바꾸세요. Do not worry about that, but from now on, look at your little habits. 예를 한번 들어보겠습니다. Let me give an example. 어떤 사람이 배운 것이 없어서 취직을 할 수 없는데 청소하는데 취직을 했습니다. Someone, because he did not learn much, he couldn't get a job, and he got a job in cleaning. 그런데 이 사람이 청소를 눈치 보고 하지 않고 정말로 제대로 했습니다. But he did not look at other people when he just cleaned, but he did it very well. 다른 사람보다 1시간 빨리 가고 다 해놓고도 1시간 늦게 또 마무리하고 그렇게 했습니다. He went to his job place an hour before other people, and he left an hour later when other people 가만히 left. 이 사람이 좀 특별하단 말이에요. And then other people saw that he is kind of 그래서 special. 그 회사의 청소 부장이 됐어요. And he became the head of the janitors in that company. 청소 부장이 되고 난 뒤에는 전체 청소부에 대한 거를 연구를 해가지고 도와주는 거예요. And after he became the head of the janitors, he diagnosed all of the janitors and he helped each of them. 이 사람이 보통 사람이 아니라 So he's not just an average person. 자꾸 승진이 됐어요. And he constantly had a higher raise. 그래가지고는 그 사람 다니는 회사가 강철 회사인데 미국 세계 최후관 회사 거기에 제일 높은 사장 비서가 됐어요.
And then that is a steel manufacturing company, and that is the biggest one in America. And he became the secretary of the president of that company. 나중에 이상한 일이 벌어졌습니다. Later on, something strange 그 happened. 강철 회사 사장이 세계적인 사람입니다. The president of that steel manufacturing company is a world-class person. 청소부로 들어와가지고 비서실장이 된 그 사람을 불러서 회사를 맡긴 것입니다. And he called that person who was a janitor but became the head secretary. He made him run the company. 말하자면 그 청소부가 사장이 된 거예요. And that means that janitor became the president. 전 세계 뉴스나 깜짝 놀랐잖아요. And the whole world in the news, they were all shocked. 왜냐하면 미국의 강철 회사가 어디로 움직이냐 따라서 세계가 움직이기 때문에 그때는 막 이게 누가 사장이 될 거냐 하다가 생각지도 않은 사람이 사장이 됐던 거예요. Why? Because the steel manufacturing company runs how it flows. It runs the whole world. That is why who becomes the president is very important. 이 사람이 처음으로 명령을 거부했다는 것입니다. And for the first time, that person did not obey the command. 너무너무 훌륭한 사람이 많은데 내가 사장을 할 수 없다고 그랬어요. He said, "There's so many great people. I cannot be the president." 그때 그 유명한 강철왕 카네기 사장이 이 사람 보고 한 얘기가 있습니다. At that time, there is this person who the President Carnegie of that manufacturing company told him, 너는 무식하지 않다. "You're not ignorant. 만약에 수학이 필요하면 수학자를 부르라. So if you need someone who does math, call a mathematician. 만약에 과학이 필요하면 과학자를 불러라. So if you need science, call a scientist. 그러나 네 속에 있는 하나님은 우리 회사를 살릴 것이다. But the God who is within you will save our company." 그 사람이 바로 유명한 광철왕 카네기의 후계자 쉬브라고 하는 사람입니다. And that person is called Cheever, who is like the king of the steel manufacturing company. 그 사람은 청소부로 들어갔습니다. And he was a janitor at first, 그런데도 승리한 것입니다. but then he was successful. 저는 어릴 때 어려움을 당해서요. 우리 어머니를 봤습니다. And when I was young, I had so many difficulties and I saw my mother. 자, 이제 아이들을 공부시키려고 하고 신앙생활 하려고 하니까 취직할 데가 없잖아요. And because she wanted to make her children study and then she have to have her Christian life. 지금 우리 학생들, 여학생들 공부를 열심히 하고 다 성공해야 돼. 그때 옛날 여자분들은 막 사회일을 안 했죠, 우리 한국에서는. So she have to get a job. Right now, you all, even female students have to study and go into society. But before, the female did not go into the society. 그래서 그 우리 어머니가 할 게 없으니까요, 큰 회사에 청소를 한 거예요. And that is why, because my mother couldn't do anything else, she started cleaning in a big company. 그걸 해서 우리를 공부를 시키고 교회를 섬기고 그랬단 말이에요. And then she did that to pay for our education and to serve the church. 근데 막 얼마나 우리 어머니 열심히 잘했던지요. 그 공무원 회사에서 1년에 한 번씩이라든지 몇 년 만에 대통령상 주는 게 그 상을 받았어요. So, but because she did it so diligently, in that company, once a year they give this award called the President Award, and she got that award. 그동안에 오래 했던 일을 전부 인정해주는 국가 공무원으로 만들어주는요. 거기에 됐어요, 우리 어머니. And that is making an official for the country because it is repaying all the work she did until now. 그러니까 우리가 전문성이 뭐가 해야 될 것이냐 걱정할 필요 없습니다. So we do not have to worry about what we should do in being experts. 여러분이 한 개를 제대로 하다 보면요. 전문성이 나오게 돼 있습니다. If you just do one thing correctly, then you will be experts. in something. 하나님이 여러분을 제대로 축복을 하시게 돼 있습니다. Because God will bless you correctly. 여러분이 막 흔들릴 때도 있습니다. And there are times that you shake. 아무리 흔들리도 최소한 또 내가 하는 일은 제대로 해라. But though you shake, just do what you do correctly. 내가 막 몸부림치고 병이 나나 있더라도 내가 아무리 믿음이 없더라도 내게 주어진 어떤 부분은 최소한 해라. So though you are struggling, though you're ill, and though problems comes to you, just do what is assigned to you correctly. 그러면 그런 고비를 딱 넘어서면요. 큰 축복의 문이 열리게 되는 것이죠. Then if you overcome that crisis, great blessing will come to you. 자, 오늘 저녁에 여러분들은 너무 중요한 학생들이기 때문에 간단히 마지막 메시지를 하겠습니다. Because tonight you're such an important students, I will give you a very simple message. 내 말이 맞는지 안 맞는지 꼭 기억하세요. So remember whether my words are correct or 시대마다 not. 흐르는 렘넌트 운동이 있습니다. 그 비전을 붙잡아라. There is a remnant movement in each generation, so hold on to that vision. 틀림없이 여기 있는 여러분은 내 메시지는 들었지만은 잘 안 될 겁니다. Undoubtedly, you here listen to my message, but it won't happen that easily. 하루에 한 30분씩만 묵상 기도하면서 치유를 받아라. But receive healing while doing meditation prayer just 30 minutes a day. 그러면 하나님의 중요한 시간표가 온다. Then the very important time schedule of God will come to you.
그것은 오늘 낮에 얘기했죠. And I spoke about that this 자, afternoon. 이제부터 여러분은 받을 축복이 바로 이거요. 해야 될 축복이 바로 이거요. 몸부림쳐야 될 게 이겁니다. From now on, the blessing that you will receive is this, and the thing that you should do is this, and what you should struggle in is this. 자, 여러분은 성공하는 렘넌트가 되기 위해서 전문성을 갖기 전에 깨달아야 될 게 하나 So 있습니다. to become a successful remnant, before you have an expertism, before that you have to have something. 자, 지금부터 여러분들은 이 부분을 영원히 기억하셔야 되겠습니다. And you have to remember this forever. 남의 말을 듣거나 뭔 조그만한 일 할 때도 지금부터요. 뭐든지 사실적으로 딱 보는 습관을 들여야 됩니다. From now on, you have to have the habit whenever you listen to other people's words or whatever you do, you have to see what is true. 이거는 아무것도 아닌 것 같아도 굉장히 중요합니다. This is very important. 여러분이 앞으로 사회에 나가면요. 틀린 게 너무 많습니다. So when you go outside in the society, there's so many things that are wrong. 여러분 남의 얘기 들어보면요. 확인해보면 거의 다가 틀립니다. So when you listen to other people's words, and when you check it, almost all of it are 남의 wrong. 말 쉽게 듣고 받아들이거나 낙심하거나 그럴 필요 없어요. So you don't have to just accept other people's words and easily believe it and easily be discouraged. 그 말은 세상을 막 의심해라 그런 말이 아니요. 사실성에 눈을 뜨라. I'm not saying doubt the world, but I'm saying look at what is fact. 여러분들은 이 습관 하나만 길러도요. 굉장히 성공합니다. If you just have this habit, then you will succeed greatly. 이렇게 잘 적어뒀다가 지금 뭐 말인지 모를 겁니다. 잘 적어뒀다가 이러면 한번 기도해보고 또 해보고 또 해보고 자꾸 해보세요. So write it down. You won't understand it right now, but write it down and constantly pray with it. 여러분들이 얘기 듣는 거 확인해보면 거의 다가 틀린 거예요. So when you listen to some words and then when you check it, almost all of it are wrong. 그래서 사람들이 사업에 실패하는 겁니다. And that's why people fail in their business. 그래서 거의 사회생활에 실패하는 거예요. That's why people fail in their life in 여러분 society. 학생 때부터 뭐냐? 요 눈을 자꾸 떠들어 연습을 해야 됩니다. So from you're a student, you have to practice in opening these eyes. 한때 유명했던 책 뭐 부자 아빠, 가난한 아빠라는 책이 있었죠. So some time before there was this book called The Rich Father and the Poor Father. 읽어봤습니까? Have you read it? 그 책 읽어보면은 많은 얘기 좋은 거 있지만 한마디 딱 하려고 하는 얘기가 있죠. When you read that, there are a lot of good words, but then there's this one phrase that I want to say. 아버지가 아들에게 가르치려고 하는 게 하나 있죠. And it is one teaching that the father gave to the son. 그게 뭡니까? What is that? 합리성을 배우라 그 말이에요. And so learn what is fit. 그래 그 책에 늘 하는 얘기 이 얘기입니다 결국. And that is what the book constantly 여러분이 says. 뭔가 이렇게 앞뒤 좌우 이렇게 잘 맞는 생각을 조금만 이름만 기르면 여러분에게는 큰 응답문이 열립니다. If you just understand what is fit, front and back, and what is true, then you will know that. 우리 어머니 어릴 때 제목에 막 글을 많이 따졌어요. So when I was young, my mother always 그러니까, told me about that. 그거 굉장히 중요해요. So that is very important. 여러분 이런 부분 아무것도 아닌 것 같아도 학생 때 공부도 중요하지만은 이런 습관을 쭉 들여줘야 됩니다. So these things do not seem like a big deal. Even studies are important while you're a student, but this is important as well. 내가 가끔 가다가 우리 집 사람을 막 무시하고 싸움하고 이랍니다. There are sometimes I kind of ignore my wife and I fight with her. 이유가 있습니다. There's a reason. 손님 전화 온 사람 이름 적어놓은 거 항상 틀리기 때문에 내가 뭐라는 것입니다. Because whenever she writes down the name of the person who called me, she's always wrong. 내가 가장 싫어하거든요. And I hate that the most. 전화번호가 틀릴 때도 많고 전화번호 맞는데 이름이 거의 틀려요. And there are a lot of cases. In some cases, the telephone number is wrong, but a lot of cases, the names are wrong. 그러면 내가 하는 일은 배추장사이기 때문에 굉장히 중요한 일이기 때문에 상대방 이름을 틀리게 적어놓거나 상대방 전화번호를 틀리게 적어놓으면요. 굉장히 신뢰를 하는 겁니다. Because my work is not selling just mere cabbages, but it is very important work. So writing down the correct number and correct names, it is very important. 그러나 그런 부분에 굉장히 예민하거든요. And I'm very sensitive about those kind of things. 그러니까 여러분이 자칫 잘못하면 그렇게 커요. So if you do it wrongly, then you will grow up 이렇게 that 일처럼 way. 보이죠. And that is why you have to teach this to 그러니까 여러분이 이 yourself. 사실성, 합리성 이런 것들은 굉장히 중요합니다. So you have to know what is fact and what is fit. 그래서 여러분이 어디 가가지고 너무 이름을 많이 틀리면요. 이게 무시당합니다. So when you go out and if this is wrong, then you'll be ignored. 그러니까 여기 우리 지금 목사님, 선교사님들 많이 계십니다. There are a lot of pastors, a lot of 이 missionaries. here. 찬송 부를 때 여러분 이게 좀 어려운 찬송이 있죠. So when you sing hymnals, there are a lot of difficult hymnals. 그 목사님이 너무 박자와 음정을 너무나 확실하게 계속 틀리면 교인들에게 속으로요 굉장히 무식하게 생각합니다. And if the pastor constantly gets the tempo and the tone wrong, then all the members will kind of ignore him. 은연중에 말은 하지 않습니다. So they won't say it out loud. 속으로 이렇게 무식하구나 이렇게
입력을 합니다. But inside, they kind of memorize it in their brain, saying, "Oh, our pastor is ignorant." 다음에 무슨 말을 해도요, 조금 그 무식하다는 걸 늘 이해하면서 듣습니다. So later on, when the pastor speaks to them, they always keep in mind that he is ignorant when they 굉장히 listen. 중요하다니까요. So this is very important. 자, 이 학생들이 앞으로 큰 먼 길을 가야 되는데 여러분이 사람이 사실적이지 못하단 말이에요. So the students should go far in a far way. But then, if you do not know the fact, 뭔가가 여러분이 앞뒤가 안 맞아. if you do not know what is fit, 그러면 여러분은 무시당하는 거예요. then you'll be ignored. 여러분 랩런트인데 그래도 되겠습니까? You're a remnant, so that should 내가 happen to 전문성이 you. 굉장히 중요한 얘기요. Now, this is very important in case of 근데 expertism. 대부분 사람이잖아요. But almost all of them are like this. 여러분 그 선진국 사람은요 굉장히 합리적입니다. So when you look at the developed countries, the people are so fit in everything. 우리 한국 사람은 몇 살입니까? But then Koreans, you ask, how old are you? 그러면 예를 20살밖에 안 되면서 21살입니다 이럽니다. And you say, I'm just 20. But then I answer, I'm 21. 아니 20살이잖아. And they'll say, you're 20. 한국 나이로 21살. And they'll say, oh, in Korean age, I'm 21. 우리나라 그런 식이지요. And it's the same in Korean. 이스라엘 사람들은 몇 살입니까 물으면 몇 살이다 하지 않고 몇 년, 몇 월, 며칠째다 그렇게 하죠. So, and if you ask an Israelite, when you ask them, how old are you? They won't say how old they are, but they will say their birth date, the year, the month, and the date. 그게 아무것도 아닌 것 같아도요. 굉장한 차이가 나는 거예요. It seems like it's not a big deal, but there's a great difference in 이제 우리 that. 학생들 좀 사실적이고 영리해져라 그 말이에요. 이제 여러분 세계보고만 해야 되니까. So what I'm saying is the students should be realistic. You should know the facts. 그래서 차 안내하는 거 보면 다릅니다. 우리나라 사람들이 하죠. 차 오면은 이렇게 하죠. So when you look at how people kind of lead the cars when they kind of park, you can 앞에서 우는 see. 사람 안 보이니까 뒤에 안 보이니까 이렇게 하죠. But then Koreans, they just like kind of move their hands because the front people 그럼 cannot see. 가까이 오면 바닥 두드려 이렇게 하죠. And then when it comes here, they kind of hit the car and then they make them stop. 유럽인들은 그래 안 합니다. But the Europeans don't do that. 차 안내하는 거 한번 보세요. You look at how they lead. 1m 남았습니다. And they'll say, a meter left. 딱 이야기합니다. And they'll say it. 딱 하면서 이제 조금 넘으면 30cm 남았다. And then when they go a bit further, they'll say, 30 centimeters 그럼 left. 거의 다 돼가면 10cm 남았다. 이렇게. And then when they're near, they'll say, 10 상대가 알아서 10 운전할 centimeters 거 아니에요. left. And then the 우리가 driver 운전하- will know. But then 그러니까 all we do is just like hit. 근데 이런 식의 머리들이는 아무것도 아닌 것 같아도 세계 정보를 못해요. But then those kind of things, it seems like it's not a big deal, but you won't be able to conquer the world by that. 나 시골 가서 길 물어보면 혼납니다. So when I go to the countryside and I ask for the way, I'm really in trouble. 한 번은 저 시골 길 물을 때 바로 저기를 하더라고요. And once I ask for the way and they say, go right there. 이 바로 저기라는 것이 몇 킬로입니까 그게? So what is right there? How many kilometers is that? 그래가 몇 킬로입니까 물었어. And I ask, how many kilometers is that? 조금만 가면 돼요. And so you just go a little bit, it 이게요. says. 그래 조금만 가면 되는 줄 갔다 보니 나중에 엄청 많네. So I just go a little bit and then it's really far later on. 전라도 가서 물었더니 반드시 가라는데 이게 반드시가 얼마나 가는지 알 수가 있어야지 이게 지금. When I go to this big place called Jeollado in Korea, and they'll say, go straight. I don't know how straight it is. 이래서 세계 정보하기 힘이 듭니다. And that's why it's so difficult to conquer the world. 내가 이런 얘기는 절대 어른들 앞에서는 안 합니다. I don't really say these kind of things in front of adults. 해봐도 못 알아듣고 알아들어봐도 늦고 그래서 내 여러분 뭐 하는 얘기요. Because though I say they don't understand, even if they do understand, it's no use. 좀 말이요. 랩런트 좀 정확하고 말이야. 좀 산뜻하고 딱 밝아야지. 랩런트들이 무식하고 말하는 데 보면 막 이러 그러면 안 돼. So remnants should be sharp and quick and exact on things. You should not be ignorant and dull. 일단 세계보고만 이전에 So- 기본을 갖춰야 돼. So even before world evangelization, you have to have this. 세계보고만 이전에 기본을 갖추라. So have the basic stuff before world evangelization. 돌아다니지 말고 시간 나는 대로 빨리빨리 다른 사람들이 보는 책들은 빨리빨리 읽어라. So do not just go around, but quickly read all the books that other people read as 아니, well. 생각해보면 여러분 읽어야 될 책들은 꼭 읽어야지. 그것도 아니고 돌아다니면 그거 얼마나 무식군이 됩니까? So you have to read all the books that you have to read, and if you do not read it and go around, you'll be so ignorant. 여러분은 세계보고를 했는데 제가 공부를 많이 하란 말이 아니라 여러분들 기본적으로 볼 거는 빨리 봐야 돼요. So your remnants to do world evangelization. I'm not saying study well, but I'm saying you have to know the basic 그러니까 stuff. 기본을 빨리 갖추라 이 So 말이에요. you have to have the basics. 그거 당연한 얘기죠. This is so true. 그리고 다른 사람이 볼 때 이해가 되는 객관성이죠. And you have to have a point of view that other people can understand. 특히 뭐 말을 하는데 다른 사람이 이해 못하는 말만 하면 안 되잖아요. You should not have a personal point of view. 그리고 특히 이런 분들 일을 맡다가 신분을 다른 사람이 이해되는 걸 해야 되겠죠. So you have to do something that other people can understand. 그리고 여러분은 중요합니다.
과거와 현재와 미래를 볼 줄 아는 역사성이 있어야 됩니다. And you have to have the sense of history of knowing the past, present, and future. 여러분은 세계적인 렘넌트이기 때문에 이런 거를 미리 습관을 들여야 됩니다. Because you are the world-class remnants, you have to have this as your 여러분이 habit. 뭘 봐도요, 과거를 볼 줄 알고 지금 볼 줄 알고 미래를 볼 줄 알아야 돼요. So whatever you see, you have to know the past, you have to know the present, and you have to know the future. 여러분 무슨 판단을 하더라도 과거를 알고 미래를 생각하면서 지금 걸 봐야 돼요. So whatever decision you make, you have to know the past, and you have to think about the future and make this decision. 이건 아무것도 굉장히 중요합니다. It seems like it's not a big deal, but this is very important. 나는 여러분들이 세계복음화의 가장 중요한 렘넌트가 확실하기 때문에 준비를 해라. 이걸 준비만 하면 됩니다. Because I know that it is clear that you are the remnants to do world evangelization. That is why I'm saying this, to prepare. 각 세계의 대통령들, 똑똑한 인물들 이런 사람들 이건 알고 있지만 중요한 한 가지를 몰라요. So all the important people of the whole world, the president, they all know this, but they do not know what is important. 영적인 걸 깨달아라. You have to realize what is spiritual. 여러분은 사실적이고 합리적이고 객관적이고 역사적이어야 되지만은 영적이라 해야 된다. You have to know what is fact, you have to know what is fit, and you have to have a general point of view, and you have to have the sense of history, but you have to know the spiritual world 그러면 as well. 여러분은 틀림없이 성공할 것입니다. Then undoubtedly, you will be victorious. 이거 아무것도 아닌 것 같아도요. 그래요. It seems like this is not a big deal, but this is very important. 여러분 그 중국 글자 한자 있지요, 한자. You know the Chinese characters. 그런 거를 이게 습관이 얼마나 중요한 거 하니까 저는 한자 공부를 별로 한 적이 없어요. So the habit is very important. Before, I didn't learn a lot of Chinese 길 가다가 characters. 이렇게 보고요. 이렇게 보러 그래 배운 거예요. But then I just learned it by just looking at the kind of signboards and the names. 여러분 그러면 해도 굉장히 많이 배울 수 있어요. Even if you just do that, you can learn a lot of 그게 어릴 things. 때 이런 습관이 이게 굉장히 중요합니다. And those kind of habits when you were young, this is very important. 참 고맙게도요. 우리 어머니가 이게 이런 좀 성격이 있어요. And I was very thankful that my mother's character was like 그래서 나는 this. 지금도 참 나는 어머니를 잘 만났구나 이런 생각이 늘 들어요. And even today, I always think that I met such a good mother. 그래서 이게 한 번은 이 가게에 앉아서 음료수를 딱 마시는데 냉장고가 있죠. One day I was sitting in a store and I was drinking soft drinks, and then there was a refrigerator. 그러니까 뭐 글자가 다 있단 말이에요. And there's a word, 그러니까 이 메도골드 써놨어요. and it says meadow gold. 이 골드란 말은 금이란 말 아니에요. I know what is gold because it means 그러니까 gold, 메도라고 써놨어요. but it says meadow. 나 영어 꽤 안다고 생각했는데 모르겠단 말이에요. So I knew a lot of English vocabulary, but I didn't know that. 그러면 이제 제가 그걸 그냥 넘어갈 성격이 아닙니다. 내가 적었어요. 이렇게. But my character is that I do not just pass that by, I wrote it down. 나 항상 이게 뭐 가정에 적었어요. So I always have this memo pad and I wrote it down there. 와서 이제 집에 와서 이제 찾아본 겁니다. And I came home and I looked for it. 이 메도가 뭔가. And I looked for what is meadow. 그걸 찾는데 딱 보니까 해석이 쫙 나와요. And I looked at it and I saw the definition. 금잔디가 있는데 금잔디 사이로 이렇게 냇물이 쫙 흐르는 거 보고 메도골드라 하나. So meadow gold is where there is a golden grass all over, and then in between that, a stream of water flows. 그러니까 그랬구나. So I realized, oh, that is it. 이게 한 번은 제가요 무슨 이게 학교 다닐 때 아르바이트 한다고 번역을 했는데 모르는 단어가 한 게 나왔어요. Once when I was going to school, I had a part-time job of translating or interpreting. 아크로스틱이라는 단어가 나왔어요. And I found a vocabulary that I didn't understand. 압니까 이 단어? Do you know this word called 아무리 찾아도 못 찾겠어요. acrostic? So I looked for it, but I couldn't find 근데 it. 찾아했는데 뭔 말인지는 몰라. 아크로스틱. I couldn't understand what acrostic is. 그 아크로스틱 레터, 아크로스틱 스타일 이렇게 나오는데 야, 아크로스틱이 뭐냐? So I found out what is acrostic letter or whatever. 그런데 한글 이제 영한 사전에 보면 아크로스틱 나오잖아요. So when you look at the Korean to English to Korean dictionary, you can see the definition. 그래서 영한 사전에 보니까 영어가 나오고 한글 나오는데 보니까 뭐라고 돼 있는 거 하니까 답관체 돼 있어요. 한국말로. So when I looked at the dictionary, the acrostic, the definition in Korea said something about the system of answer. 이 답이란 말은 바른다는 뜻이요. So it 바른다는 발로 바른다는 뜻. it kind of means stepping on something. 이 관은
머리에 쓴다는 모자 이런 뜻이지. And then the middle letter means a kind of a hat or a crown. 이 채는 이게 스타일이라는 말이죠. And then the last letter means style. 이게 무슨 말이냐 말이에요. So what does that mean? 모르겠어요. I don't know. 그래서 저 부산대학 국문학 교수였잖아요. So I called this Korean expertised professor in Busan University. 답관체가 무슨 말이냐? And I asked what that word meant. 영어로는 아크로스틱 스타일인데 답관체가 무슨 말이냐? In English, it means acrostic style, but I do not know what it is in Korean. 국문학 박사인 부산대학 교수가 모르겠더라고요. And then the doctor who's expertising in Korean letter is a professor in Busan University. He didn't know it. 서울대학 전화했어요. And I called the Seoul University. 서울대학 국문학 교수님 전화했어요. And I called the professor of Korean in Seoul University. 답관체가 무슨 말이냐? And I asked what that word meant. 자기 처음 들어본대요. And he says, I've never heard it before. 아이 큰일 났죠. And I was in trouble. 그래서 내가 이제 드디어 불이 되니까 백과사전을 찾기 시작했어요. So finally, I looked at the encyclopedia. 불이 되니까 백과사전을 찾는데 영어로 뭐 설명하는데 잘 모르겠어요. And then I looked at the encyclopedia, and there are a lot of explanation in 역시 English, 불 but I could 되니까 not 백과사전이 understand. 양은 대단해요. So I could see that the encyclopedia has a lot of stuff in it. 그러다가 중간에 좀 보니까 예를 들어놨어요. But in the middle, I could see an example. 그걸 딱 보면 내가 알은 거예요. And I looked at it and I realized, YMCA 아십니까? do you know YMCA? 들어봤었어요? Have you ever heard about it? Y는 영이지요. Y means young, M은 man이지요. M means men. C는 뭐죠? 크리스찬이지요. What does C mean? Christian. A는 뭐죠? And what is A? Association이죠. It means associate. YMC가 앞에 줄임말을 보고 아크로스틱 스타일을 한다 이게. So this kind of things that is shortened, that is acrostic 그 style. 중요한 말을 앞자를 딴 걸 보고 답관체라고 한다. So just taking the first letter and kind of making it that way, that is called acrostic 지금 style. 국어 공부합니까? So are we studying Korean 내가 or 왜 얘기를 English? 합니까? So why am I saying this? 아만 물어봐도 아는 사람이야. Because even if I asked, no one knew it. 사람들 그만큼은 뭘 대충 하는 거야. And that is why people do not know things deeply. 그런 습관을 들이지 말라 그 말입니다. So do not have that kind of 여러분들 habit. 뭐 하나로요 자세히 봐도 그만 안 나옵니다. So even if you just look at one thing just thoroughly, then you will have an answer. 어렵지 않아요. And it's not difficult. 여러분들은 세계 복음화의 사람들이기 때문에 기본을 빨리 이렇게 생각으로 갖춰야 됩니다. 이거는 배우는 게 아니라 생각만 조금만 하면 돼요. So because you are the people who do world evangelization, the basic stuff you should have it in your thoughts, not just trying to do it. 그러니까 그런 성분만 가지고 봐도요 배울 게 많다고요. So even if you just have those kind of characters, then there are a lot of things to learn. 나는 지금 뭐 이게 이상하게 무식해서 그런지 모르는 게 너무 많더라. 가면 연구해보면 할 게 많아요. So I don't know, maybe I'm ignorant. There's so much to learn for me. 자, 복잡한 얘기를 끝내겠습니다. So I will end those complicated stuff. 내가 이런 얘기는 다른 데 가서는 안 했습니다. I've never said this kind of stuff 또 in 안 other 할 places. 겁니다. And I won't 그러나 in the future 여러분에게 too. 합니다. But I'm just saying it to you. 여러분들은 세계에 아주 중요한 자리에 지금 와 있기 때문에 Because you are in a very important position in the whole world. 여러분은 이미 어젯밤에 렘넌트의 비전을 품었기 때문에 Because you already hold it on to the vision of remnant last night. 여러분은 이미 하나님의 성공 시간표가 뭔가를 파악했기 때문에 Because you already know what's the success time schedule of God. 여러분이 아무리 연약해도 성공할 것입니다. Because though you are weak, you will be 그렇다면 이제는 successful. 조금 그릇을 좀 갖추라 이 말이에요. And that is why right now have the vessel. 그러면 그 이전에 요것만 갖추면 틀림없이 오는 응답 전문성이라는 응답이 옵니다. And before world evangelization, if you have this basic stuff, then you will have the answer of being expert. 여러분 이런 걸 가지고 성실하게 지금 좀 해나가면 틀림없이 이 응답이 와요. If you have the basics and if you diligently just go on it, then you'll receive the answer of being experts. 여러분은 이 응답을 가지고 있으면 중요한 시간표가 옵니다. And if you have that answer, then important time schedule will come 하나만 to 예를 you. 들어보겠습니다. I will give you one example. 형님들은 다 어디 갔는데 다윗이 목동이 됐단 말이에요. So all his brothers were somewhere else, but David was a shepherd. 양을 치는데 동네 마을 양도 치고 자기 양도 양을 지켜야 돼요. And he's a shepherd, and he has to tend his flocks and the flocks of other people. 이 다윗이 그냥 목동을 한 게 아니에요. But David did not just tend flocks, 보통 사람은 그냥 목동을 하겠죠. because other shepherds, they will just tend it, they will just stay there. 그 작은 데서 성공 실패가 차이 나는 겁니다. But then in those little parts, it determines the success or failure. 다윗이 연구를 했다니까요.
So David had a diagnosis. He researched. 어떻게 하면 양 한 마리도 잃어버리지 않겠느냐. So he made a research thinking, how can I not lose a single flock? 잃어버린 양은 찾으면 되는데 사자나 짐승이 와서 양을 물어갈 때는 어떻게 해야 되느냐. So lost sheep, I can find them. But if the lions or tigers come and get the sheep, what should I do? 연구를 한 거예요. So he researched. 이게 전문성이요. And that is expertism. 그러니까 그때는 총 있는 건 총으로 쏘면 돼. 총이 없잖아요 그때. And at that time, if he had a gun, then he can shoot it. But he 그래서 didn't have a gun. 다윗이 연구를 하다가 어떠냐. 아, 짐승이 오기 전에 돌로 짐승을 때리면 되는데 어떤 방법으로 때리면 좋겠냐. That's why David kind of diagnosed. He thought, oh, if the animal comes, then I have to hit it with a stone. Then how do I hit it? 그럼 막대기에다가 고무줄을 달아가지고 그게 돌을 끼워가지고 돌려서 탄력에 의해서 때리면 총알처럼 날아가겠죠. So he attached a rubber into a stick, and then if he kind of pulls it back, and then it'll fly like a gun or bullet. 그걸 가지고 이 다윗은 늘 연습을 한 거예요 이게. So he practiced that all the time. 근데 정확하게 때렸단 말이에요. And he was very exact in doing it. 아니 그러다가 양을 지키고 있는데 저 짐승이 오거든요. 간단합니다. 이 돌들과 짐승을 때려잡은 거예요. One day when he's tending a flock and animals come, then it's very simple. He just shoots the 그리고 slingshot. 시간 나면 기도한 거예요. And then when he has time left, he prays. 다른 사람 하지 못하는요. 놀라운 전문성을 띈니다. 그 사자가 오는데 돌을 달아갔더니 사자를 머리를 때렸단 He 말이에요. had a great expertism that other people didn't have. A lion was coming and he could kill that lion with a slingshot. 그게 전문성입니다. And that is being an expert. 그러다가 어느 날 일이 벌어진 거예요. And then one day something happened. 여러분 아시다시피 골리앗이 쳐들어간 거예요. As you know, Goliath came to 키가 town. 3m나 가까이 되는 골리앗이 쳐들어간 And 거예요. it's more than like, he's about 3 meters in height. 40일 동안 이스라엘 민족을 조롱한단 말이에요. And for 40 days, he was mocking the 아무도 겁이 나서 Israelites. 나가지를 못하는 거예요. And people were so scared that they couldn't come 얼마나 키가 forward. 큰지 갑옷이 입은데 갑옷이 50kg 나갔다고 하죠. So he's so tall that he wore this armor, and the armor was 50 kilograms. 창을 들고 있는데 창 날만 3kg라고 합니다. And then he had a spear, and then just the point part of the spear was 3 kilograms. 여러분 6겹이 한 뼘이면 약 3m 되는 3m가 얼마나 크겠습니까? Do you know how 3 meter is? How 그러면 high it 그 is? 3m짜리가 광음을 지르면 소리는 얼마나 크겠습니까? Then if a 3-metered person like yells out, then how loud would that shout be? 그 골리앗 장군이 광음을 지르는데 이분 또 얼마나 크겠습니까? So that Goliath, if he shouts, then he has a huge mouth. 다윗이 오다 들은 거예요. But then David heard that when he was coming. 간단합니다. And it's very simple for him. 다윗은 자신이 있었어요. David had 물론 하나님을 confidence. 믿습니다. Of course he believed in 그러나 God. 다윗은 전문성이 있습니다. But he also had his expertise. 뭡니까? 돌 던지는 겁니다. What was it? Slingshot. 다윗은 100% 확실히 있었어요. And David had 100% 그러니까 assurance. 형님 보고 말을 합니까? 내가 가겠다고. And that's why he tells his brothers, I will go. 형님이 미쳤냐? 네가 어릴 때부터 교만했다고. And the brothers say, you're crazy. You were so arrogant when you were young. 그러니까 이 백부장 정부장부 이야기를 정부장이 너무 답답하니까 그래도 그렇지 임금애가 얘기한 거예요. And he told the official of the thousands, and that official, he was so frustrated, so he brought him to the 다윗은 그게 king. 아닙니다. And David, 하나님을 믿습니다. he said, I believe in God. 간단합니다. And it's very simple. 요 던지는 거 자신 있습니다. And because he has a confidence in 그거 slingshots. 전문성이요. And that is being 아니 expert. 사자 올 때 사자 머리를 잡았는데 사자보다 빠르겠습니까 골리앗이? So when a lion came, he could catch a lion. So would Goliath be faster than 그리고 a 혼자 lion? 심심하면 그 연습을 해가지고 얼마나 잘하는데요. And because whenever he was alone, he practiced it. So he was very 그러면 good. 다윗은 자신만만한 겁니다. And David was very confident. 그러면 바로 그냥 그 들고 달려가잖아요. 임금 And 허락 he, 받고는. he just like took a stone and started running towards him. 여러분 성경 보면 중요한 내용이 안 나옵니까? So when you look at the Bible, there's very important parts. 어마어마한 큰 장군 골리앗 앞에 다윗이 선 겁니다. David stood before the great Goliath. 골리앗이 보니까 조그만 아이가 무슨 막대기를 들고 뭐 고물대를 들고 왔으니까 보고는 야 그 뭐냐? And you could see, Goliath could see a little boy like carried a stick with a rubber, and he would ask, what is it? 내가 갠 줄 아느냐? 막대기는 왜 가져왔냐? And he'd say, am I a dog? Why do you carry a stick? 너는 칼과 창과 단창 가지고 내 앞에 나왔지만 나는 네가 모욕하는 만군의 여호와 이름으로 네게 왔다. And David said, you come before me with spears and shields, but I come before you in the name of the Lord whom you are mocking. 사실은 다윗이 위로는 하나님을 믿지만은요 밑에 들고 있는 이 자신이 있기 때문에 큰 소리 친 거예요 사실. Actually, of course, David believed in God, but then he had confidence in what he was carrying. 오늘 전 세계에 여호와께서 살아계심을 증거하겠다. And he said, I will proclaim that
Lord is alive in the whole world today. 목숨과 구원은 칼에 있지 않고 하나님의 손에 있음을 증명하겠다. And he said, I will prove to you that life and salvation is not in swords, but in God. 오늘 여호와께서 네 목을 내 손에 붙이셔드리라. And today God have handed your neck, your head to mine. 간단하게 말하면 오늘 너는 죽었다 그 말이에요. So in very simple words, he says, you're dead today. 다윗이 워낙 시인이니까 시적으로 표현한 게 오늘 여호와께서 네 목을 내 손에 붙이셨느니라 이렇게 고상하게 이야기했는데 쉽게 말하면 오늘 죽었다 이 말이에요. But because David is very poetic, he has to say everything in a poetic way that your head will be in my hands today. But then it's all the same 그 words. 말이 떨어지자마자 달려가면서 때렸다고 했어요. And the moment that he stopped his words, he was running and he just shot him. 보통 정확하게 때리려면 몸을 동작을 멈춰가지고 조준을 해야 때려야 되겠죠. Actually, if he wants to be accurate, he has to stop and then kind of think about the distance and all. 활 쏠 때도요 딱 쳐다보고 이렇게 이따가 쏘잖아요. 이게. Even when you shoot an arrow, you have to stop and then kind of look and then shoot. 다윗은 얼마만큼 전문적인데 막 달려가면서 던진 거야. But David was such an expert in this that he was running when he was slingshotting it. 아무리 갑옷을 입고 아무리 투구를 쓰고 아무리 해도요 빈자리잖아요. 여기. So though Goliath had an armor, he still had some empty spot. 거리를 보고 정확하게 날아간 거예요. And that was very exact. It hit right on the 여기 딱 on 맞은 that 겁니다. spot, right in his forehead. 얼마나 세게 맞았든지 골리앗이 아야 소리도 못 내고 소리도 못 지르고 그대로 It 넘어가버려요. was so powerful that Goliath couldn't even cry, and then he just fell down. 여러분 워낙 아프면요 아프다 소리도 안 나옵니다. So when it really hurts, you cannot say it hurts. 골리앗 허리에 있는 칼을 뽑아가지고요 다윗이 목을 자른 거예요. And David cut off the head of Goliath with his own sword. 아마 목 자를 때 틀림없이 골리앗은 눈과 입이 벌어졌겠지. 40일 동안 영화로 모여가던 그 머리를 잘라 들고 So 왕을 갖고 온 거예요. probably the eyes and the mouth of Goliath was wide open when he was being cut off in his head. But then he was mocking God for 40 days. That's why his head was cut off. 다윗의 전문화된 소문이 일제히 세계로 퍼져나간 것이. So, and that news that David was an expert was spread out into the whole world. 온 세계 최후관 왕을 단판에 꺾어버리니까 온 세계 소문이 나는 거예요. And because the greatest general in the whole world was lost against David, that is why it spread out in the whole world. 어째 이기느냐? So they asked, how did you win? 옆에 지금 골리앗 부하들이 다 지켜보기다 도망갔거든요. 뭐라 하더냐? Because all the Philistines, they were looking at them and they ran away. So what did they say? 뭐 여호와께서 오늘 네 목을 붙였다 했는데 금방 그 자리에 쓰러진데 우리도 뭔가 모르겠다 이게. And they say, oh, he said something about the head of Goliath being in his hands by the Lord. I don't know what he said. 복음화. What does that mean? Gospelized, 전문화, 세계화, 복음화. expertized, and being worldwide and being gospelized. 오늘 우리 여기 와가지고 우리 이제 빨간 옷 입은 학생들 학교 우리에 가봤는데 이 세계를 딱 써놨더라고요. So when I went to the school of those students who's wearing red, I could remember these three things. 그래서 세계 최고의 학교다. And this is the best school in the whole 이런 world. 말을 알아듣지도 못하는데 써놨다는 자체가 얼마나 놀라운 일입니까? Because other people do not even understand. They wrote it down. 다윗이 한 말을 골리앗이 알아듣지도 못했어요. So didn't even understand what David said. 뭔 말하는지도 모르고 분석하는 중에 날아간 거예요. So because like he was thinking, okay, what was he saying? But then this this stone was. 세상 사람들이 이 말 알아듣지도 못할 때 여러분 이미 세계를 공격하는 겁니다. 이게. So when the worldly people do not even understand this, you will attack the world already. 하나님의 놀라운 축복의 길을 주님의 이름으로 I bless 축원합니다. you, Jesus. May the amazing blessing of God be upon you. 하나님의 비전을 품어라. Have the vision of God. 영적 문제에서 괜찮다. 이제 기도 시작해라. So it is fine even if you have spiritual problems. Start praying. 겁내지 마라. Do not be scared. 하나님의 성공 시간표는 문제 있을 때, 갈등 있을 때, 위기 있을 때 더 정확하게 Because 나타난다. the time schedule of success of God comes to you more exactly when there are problems, when there are crises, and when there are conflicts. 여러분 조금만 기도하고 있으면 하나님께서 이 축복을 주실 것이다. So if you just pray a little bit, then God will give you this blessing. 여러분들은 이제는 정상을 향해서 도전하시기 바랍니다. Now challenge toward the top. 여러분은 렘넌트이기 때문에 도전하세요. Because you are remnants, you have to challenge. 그냥 도전하지 마시고 여러분들은 교만이 아닙니다. 최고를 향해서 도전해라. Don't just challenge. And this is not arrogance, but challenge toward the best, the top. 그것도 최선을 다하면서 도전해라. And do your best when you challenge. 특히 여러분들은 사명을 가지고 도전해라. Especially when you challenge, you have commitment for that. 이유가 뭡니까?
What is the reason for that? 이유가 있죠. There's a reason. 여러분은 지금 흑암 조직과 싸워 이겨야 될 용사들입니다. Because you are the soldiers of God who have to fight against the power of darkness and win against them. 흑암 조직을 무너뜨리고 하나님이 여러분들에게 세상 조직 속에 들어가서 빛을 발하라고 합니다. And you have to destroy the group of the power of darkness. And you have to go towards the word and be the light in that group of the world. 그리고 더 중요하게 명심해야 될 것은 이사야 6장 13절뿐만 아니라 지금까지 언제든지 렘넌트들이 일어났을 때마다 세계가 살았다고 말이야. So what's most important? You have to remember Isaiah 6:13. Whenever the remnants were arising, the world was saved. 저게 이유입니다. And that is the reason. 여러분들 이 이유를 가지고 이제는 이 기도를 시작해야 되겠습니다. So you have to have that reason and start praying this prayer. 조금만 이 기본 갖추고 기도하기 시작하면 응답으로 이게 오게 돼 있습니다. If you just have this basic stuff and start praying, then as an answer, these things will come to you. 필리핀 우리 학생들 여기 있죠. There are Filipino students here. 지금 세계 복음화, 동남아 복음화 하는데 가장 좋은 민족이 필리핀입니다. To do world evangelization, to do Middle Asian evangelization, the best condition is in the Filipino. 왜냐하면은 지금 우리가 전도 운동을 해봤지만 일본 사람들이나 미국 사람들이나 유럽 사람들은요 절대 다른 민족하고 손을 잘 안 잡습니다. Because I looked around the world, but Americans or Europeans, those kind of people, they do not hold hand with other people. 지금 다른 민족과 손을 잡고 세계 복음화를 쉽게 할 수 있는 나라가 필리핀입니다. But then, the easy country to hold hand with other country people, with other nations, it is Philippines. 그리고 필리핀은 지금 보면은 영국, 옛날에만 스페인, 미국 이런 문화들을 잘 알고 있고 언어가 벌써 통합니다. So Philippines know the culture of Britain and Spain and America, and you also have the language. 그래서 하나님께서 필리핀을 굉장히 중요하게 보신다는 것을 우리 필리핀 사람들은 알고 있어야 됩니다. So the Filipinos should know that God is thinking of Philippines very importantly. 여기 지금 우리 한국 학생들이 많이 와 있습니다. And there are a lot of Korean students right 여러분들이 here. 한국에 대해서 이해를 잘 하셔야 And 되겠습니다. you have to understand about Korean very 지금 quickly. 우리나라는 조그마한 땅입니다. Korea is such a small country. 미국 땅 50분의 1도 안 됩니다. It's not even 1/50th of America. 지금 저 러시아 땅 저런 100분의 1도 안 됩니다. And it's not even 1/100th of Russian 우리나라 땅은 land. 너무 작습니다. The Korean land is so 그러나 small. 우리는 모든 면에서 세계 10위권 안에 들어가고 있습니다. But then in all cases, average, we are in top 10 of the world. 가는 곳곳마다 한국 사람이 온 세계를 누비고 다니고 있습니다. So wherever we go, there are so many Koreans in the whole 뭐 world. 중국이 어디 가든만 시끄러울 정도로 한국 사람이 많습니다. So when you go to China, you can see that there are so many Koreans, they're so noisy. 하나님이 중요한 준비를 하셨다고 So 말합니다. God prepares this very important preparation. 무슨 말인가 알겠습니까? Do you understand what I'm 그래서 saying? 여러분들 이 언약을 지금부터 꼭 잡으시기 바랍니다. So from now, undoubtedly hold on to this covenant. 자, 결론을 맺겠습니다. So I will give you the conclusion. 잊지 마세요. Do not forget. 어제 얘기했습니다. 렘넌트의 비전. 세상 틀린 비전 품지 말고 렘넌트의 비전을 품어라. I told you yesterday, have the vision of remnant. Do not have the other vision of the world, but have the remnant vision. 이 사람은 비전을 품은 대로 결과가 나오기 때문에 렘넌트 비전을 품어. Because according to the vision that they have, the results come out to people. That is why I have the vision of remnant. 오늘 낮에 얘기한 겁니다. And what I said in the afternoon. 여러분들이 치유할 수 있는 가장 중요한 축복 기도입니다. 그러나 여러분들은 성공 시간표를 알고 기다리라. So, very importantly, for you to be healed, the very important thing is prayer. But then also, you should know the time schedule of success. 하나님이 여러분에게 틀림없이 전문성이란 축복을 주실 것입니다. Undoubtedly, God will give you the blessing called expertism. 아무리 어려도 이걸 키워라. Though it is so difficult, you have to have 안 it. 되거든 도전해라. And if it doesn't happen to you, 안 challenge 되거든 it. 또 도전해라. And if it doesn't happen to you, challenge it again. 계속 도전해라. And constantly challenge it again and again. 윈스턴 처칠이요 사관학교 시험지 떨어버렸어요. Winston Churchill, when he took the exam in the military school, he failed. 또 시험 쳤어요. And then he took the exam again. 또 떨어져 버렸어요. And then he failed again. 이제는 후배들이 올라오는 겁니다. And then now the younger students, the underclassmen, 또 쳤어요. And then he took the exam again. 걸렸어요. And then he passed. 그래서 그가 남긴 재미난 말이 있지 않습니까? And this is a very interesting word that he left. 예, 이번에 내가 걸린 것은 시험 문제가 제대로 나왔다 그랬죠. He says, the reason why I passed this time is because of the exam problems were very good. 세계적인 인물이 안 되었습니까? And he became a world-class person. 여러분 믿음의 사람 링컨을 보세요. So look at Lincoln, a person of faith. 계속 도전했어요. Constantly
challenged. 하나님의 백성은 하나님 안에 중요한 계획을 잡고 있기 때문에 실망할 수도 없습니다. Why? Because people of God hold on to the great plan of God. That's why they cannot be discouraged. 그래서 여러분 이 축복을 향해서 달려 들어가고 또 기다리고. So run towards that blessing and wait. 자, 오늘 다윗 이야기 나왔기 때문에 다윗의 품성을 요약하고 마치겠습니다. So because we talked about David, I want to summarize the characteristics of David. 다윗이 소년 시절에는 시편 78편 70절 72절에 보니까 기능과 기도 놓치지 않았습니다. So when David was still a teenager in Psalm 78, 7 to 72, he did not lose hold of prayer and expertism. 믿음과 학문 놓치지 않았다. And he did not lose hold of faith and studies. 여러분 아시다시피 다윗이 중요한 이제 고난당하는 청년 시절이 왔습니다. And there was this time of his young adulthood when he had so many persecutions. 굉장히 어려운 많이 당했습니다. It was so difficult for him. 그러나 다윗은 흔들리지 않았습니다. But David did not shake. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. 흔들리지 않고 고통 너무 많았습니다마는 속지 않았습니다. Though he had a lot of sufferings, he did not shake and he did not get deceived. 드디어 다윗이 임금이 됐습니다. And finally David became king. 역대상 29장 10절에서 14절입니다. So that is 역대상. there's 1 Kings 28, 10 to 14. No, not 예, First Kings. Second First Chronicles. 그래 한 번도 낙심하지 않고 기다리고 있다가요 성전 지을 준비를 다. So 1 Chronicles 29, 10 to 14. He never lost hold of this vision that he had, 그래서 and he built a temple. 다른 사람이 다릅니다. So he's a different person. 사울 왕은 어떻게 하면 임금 오래 할 것이냐? 다윗은 아닙니다. 어떻게 하면 성전을 지을 것이냐? King Saul thought, how can I be king for the longest time? But then King David thought, how can I build a temple? 노년 시절이 왔습니다. And there came time when he was old. 시편 3편에 기록이 돼 있죠. And it's Psalms 3, it is written. 악한 왕 신하들이 일어나서 자기 아들하고 같이 다윗을 공격해 들어왔습니다. Psalms 3, 1 to 8. His servants and his son was attacking against him. 다윗이 얼마나 급했던지 맨발로 도망갔습니다. And it was so urgent that David had to run away bare feet. 그 악한 신하들이 말이야 압살롬하고 짜가지고 왕 죽이려고 나타난 거예요. And then all his under officials, who's evil, they had a riot with Absalom and tried to kill him. 여러분 잘 알지 않습니까? You know this so well. 그때 시므이라고 하는 사람이 다윗에게 막 저주하고 돌을 던지고 그랬죠. At that time, this person called Simei, he started cursing David, throwing stones at him. 말이 됩니까? 옆에 가는 장군이 당장 목을 치려고 했습니다. This doesn't make sense. And the general who was standing by wanted to cut off his head right away. 내 같으면 저는 목을 당장 치라 그럴 것인데 다윗이요 놔두라고 했습니다. If it was me, I would say off with his head. But then David said no. 하나님께서 시켜서 하는지도 모른다. You never know. God might letting him. 하나님께서 시켜서 하는 거야. So God might be letting him doing it. 내 아들도 나에게 하물며 시므이겠냐? Even my son is against me. What do you think about that person? 무슨 말이지요? What does that mean? 이런 급할 때 보면 다윗의 믿음을 알 수가 있죠. So in this urgent times, you can see the faith of David. 우리 렘넌트들이 정말 멋있는 올바른 믿음을 가지고 세계를 살리는 축복의 문이 열려지게 되기를 예수 이름으로 I'm 축원합니다. blessing Jesus because may the blessing of saving the whole world open to the remnants by having a very cool and classy covenant. 가능하면 메시지 가지고 계속 반복을 하시고 테이프 있으면 계속 들으시고 틀림없이 응답될 것이니까 여러분 이 필리핀 집회는 너무 중요한 집회이기 때문에 놓치지 마시기 So 바랍니다. constantly repeat in reading the message that you have, and if you have tapes, listen to it again and again, because undoubtedly you'll become the important remnants who will save the Philippines and the world. 예, 여러분 가슴에다 손을 얹으십시다. So let us put your hands unto your heart. 하나님 감사합니다. God, thank you. 하나님 앞에서 우리 렘넌트들이 가슴에 손을 얹었습니다. Before God, we put our hands on our heart, we the remnants. 하나님께서 우리 렘넌트들에게 비전을 주신 것을 God, 감사드립니다. thank you for giving the vision to the remnants. 이미 렘넌트의 시간표를 주셨고 놀라운 은혜 주실 하나님 앞에 감사를 We 드립니다. give thanks to God who gave us amazing grace and a time schedule of remnants. 이 은혜가 계속이 되어 필리핀에서 렘넌트 운동이 크게 일어나게 하옵소서. And that this grace constantly continue and that the remnant movement arise in the Philippines. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 May the grace of the Lord Jesus Christ 하나님의 크신 and the 사랑하심과 great love of the Father God 성령님의 역사하심이 and the work of the Holy Spirit 중요한 집회에서 메시지를 받고 가는 우리 렘넌트들 be 위해 upon the remnants who receive the message in this important conference 필리핀의 모든 사명자들 and 위해 be upon all the ministers in the Philippines 지금으로부터 영원까지 now 항상 함께 and 계실지어다. forever. 아멘. Amen.